Assalamu alaikum. Hello students. Welcome to our online video class. This is your Mahmuda Begum, Assistant Teacher, Department English, Sheikh Abdullah Mullah, School and College. Students, you are regularly watch our class video and your exam is very soon. So, today I am going to present my class for my class 9 students. And my topic is today English first paper, English for today, lesson Unit 5 and lesson 5. So, my dear class 9 students, please take your necessary equipments like English for today, writing pad, pen or pencil, and definitely use earphone so that you can hear clearly what we are going to learn today, right? Okay, students. So, students, actually there are too many functions we have to do before exam. We have to read the text very carefully, sincerely, and doing accordingly, prepared ourselves for answer the all questions of questions of the exam paper, right? So it's very necessary to read carefully and sincerely all the lesson on English for Today book and take your preparation very sincerely so that you can do well in the exam. Okay, so before starting my class, before starting my presentation, I like to inform you that our online video class is organized by your favorite school, Sheikh Abdullah Mullah School and College. So please watch our class video on YouTube channel and take your necessary knowledge. Okay, so let's start our class. All right. Okay. Student, you know, I am always taking my class, English for Today literature class or grammar class by content base. Based on my class is class presentation is based on content base. So today I am made a content. Please watch this class video, and this is very important lesson for you. Especially this lesson is both important for question number 1, 2 and 3. So please learn this unit, please learn this lesson and try to understand whatever we are going to learn today. Okay, try to understand all the meaning of the text, all the meaning of the questions answer. Okay, all right. So let's start our class. Let's go. So at first, everybody welcome in my class. Okay. You know, I am Mahmuda Begum, Assistant Teacher, Sheikh Abdullah Mullah School and College. And my class is for class 9. You already see my slide that is affecting all the important class is based on we are seeing that we are seeing a lot of plastic on the found on our surface, that is on water based surface or on our earth or on our soil. So this is very much polluting our water pollution, polluting our soil pollution, and as well as environment pollution. So students, after drinking water or soft drink, what do we usually do with the empty cans and bottles? Okay, all right. What do with the old newspapers? Students, I am trying to pick the camera to close on your slide so that you can watch carefully. Hold on. Okay. Okay, students. What do with your old newspapers?
ওকে সো পুরনো নিউজ পেপার দিয়ে আমরা কি করব we should waste we should throwing away no not like this that is a pile of garbage is made a pile of garbage is made there are huge garbage every day throughout in the vacant place and that's makes a lot of odor pollution okay so what can we do with this and another is pollution fish population when we throw the wastage plastic bottles or cans or any kind of throwing wastage on the water surface or in our river tank or pond then our fish were polluted fishes are polluted so their population is decreasing day by day okay so as there is no planet B what should we do যেহেতু আমাদের আর কোনো প্ল্যানেট নাই তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত আমরা এই প্ল্যানেটে তো আমরা পলিউশন করে ফেলেছি আমরা অনেক বেশি পলিউটেড করে ফেলেছি সো হোয়াট ক্যান উই ডু উই শুড সেভ দ্য প্ল্যানেট আমাদের কি করতে হবে যেহেতু আমাদের আর কোনো প্ল্যানেট নাই as we have no another planet so we have to do save the planet okay all right to save our planet we can do three things to save our planet we can do three things recycle reduce reuse abar bolchi I read again recycle reduce and reuse we have to do three things okay we have to do three things so today we are going to read a friend of earth a friend of earth unit 5 lesson 5 okay see today we are going to read a friend of earth lesson 5 so students what we will able to do by reading this unit understand how to save the planet tell synonyms of some important words ask and answer questions complete the blanks in the table all right okay so students you see there are two nice pictures okay let's save our planet let's save our planet okay আমি ক্যামেরাটাকে আরেকটু ক্লোজ করছি hold on okay students let's see everyone must play a part in protecting the environment there are many things you can do on your own every day to help save the planet here are some suggestions what does it say everyone must play an important part in protecting the environment প্রত্যেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা ভূমিকা পালন করে প্ল্যানেটটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই পৃথিবীটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য যাতে করে কি করা যায় পৃথিবীটাকে সেভ করা যায় there are many things you can do on your every day to help save the planet অনেক কিছু আছে আমাদের করার মতো যা আমরা পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য করতে পারি here are some suggestion এখানে কিছু সাজেশন দেয়া হলো okay you see here there are a lot of things okay let's start the text really the best thing we can do for the planet is use its resources properly সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেটের জন্য পৃথিবীর জন্য যে আমরা আমাদের যে রিসোর্সেস আছে জিনিসপত্র বা সম্পত্তি সেগুলো আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি to use its resources properly our consumer society is mainly responsible for the environmental crisis আমাদের কনজিউমার সোসাইটি আমাদের যারা ভোগ করে কনজিউমার সেই ভোগকারী সমাজ যারা বিভিন্ন জিনিসপত্র খাবার কাজে বা ব্যবহার করার কাজে ভোগ করে ইজ মেইনলি রেসপন্সিবল ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট ক্রাইসিস তারাই সবচেয়ে বেশি দায়ী
এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিসের জন্য, পরিবেশের এই সৃষ্টি সমস্যার জন্য। রেসপন্সিবল মিন্স দায়ী। Here are some questions you can ask yourself before buying something. এখানে কিছু কোশ্চেন আসতে পারে যা তুমি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারো কোনো কিছু কেনার পূর্বে। Do I really need this? এটা কি আমাদের সত্যিই দরকার? Or is this another product which would do the same thing but more sustainable? অথবা এমন কিছু কি আছে, অন্য কোনো জিনিস কি আছে যা কিনা এর থেকে একই রকম দেখতে বা এর থেকে আরো বেশি স্থায়ী বা সাস্টেইনেবল, ব্যবহারযোগ্য। অর আস্ক দ্য কোশ্চেন, আরেকটা কোশ্চেনও তুমি নিজেকে করতে পারো, উইল দিস লাস্ট এ লং টাইম? এটাকে অনেক দিন ব্যবহার করা যাবে? সাম আদার কোশ্চেন মেবি, আরও কিছু কোশ্চেন এরকম আসতে পারে, ডু আই নো হাউ দিস আইটেম ওয়াজ মেড? আমি কি জানি কিভাবে এই আইটেমটা তৈরি করা হয়েছে? হাউ ইট উইল বি ইউজড, কিভাবে এটা ব্যবহার করা যাবে? অ্যান্ড হাউ ইট উইল বি ডিসপোজড অফ, এবং এটা যদি আনইউজেবল হয় তখন এটা কিভাবে নষ্ট করা যাবে? হাউ ইট উইল বি ডিসপোজড অফ। এই কোশ্চেনগুলো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই সামথিং, so before buying something you should remember this question, and you should ask yourself like this question, what you will going to buy, that product is your really need, or you can unnecessarily to buy them. Okay, all right, next slide, that is reuse. You see on your textbook, that is reuse. Okay, this para. All right, reuse. What do you think of using your own ceramic cup or mug at your school or local club? Okay, what does it say? Here say, what do you think of using your own ceramic cup? তোমার যে ceramic cup অথবা mug রয়েছে তোমার স্কুলে অথবা তোমার যে লোকাল ক্লাবে, সেটা তুমি কি ভাবছো যে সেটা দিয়ে তুমি কি করো? It means there are no plastic cup to throw away. এর মানে হচ্ছে আর কোনো প্লাস্টিক কাপ আর থাকবে না যা আমরা ছুঁড়ে ফেলতে পারি। ওকে, ইউ ক্যান ওয়াশ ইট অ্যান্ড রিইউজ ইট এভরি ডে। তুমি সেটা ওয়াশ করতে পারো এবং এটা পুনরায় ব্যবহার করতে পারো প্রতিদিন। আনফর্চুনেটলি we are encouraged to buy a new improved item even if the one we have can be repaired or reused. This is our problem. Okay, that's here is another adverb, that is unfortunately. Unfortunately, দুর্ভাগ্যক্রমে we are encouraged to buy a new improved one. আমরা আসলে উৎসাহিত হই একটা নতুন কিছু কেনার জন্য, নতুন আইটেম, even if যদিও আমরা জানি যে the one we have can be repaired, যেটা আছে আমাদের সেটা আমরা রিপেয়ার করতে পারি, or reused, অথবা আমরা পুনরায় ব্যবহার করতে পারি। When we buy things, we should buy those that are durable. যখন আমরা কোনো কিছু কিনি, we should buy those, আমাদের অবশ্যই সেটা কেনা উচিত এটা ভেবে যে that are durable, সেটা অনেক বেশি কি স্বাচ্ছন্দ্য বা অনেক বেশি টেকসই, অনেক বেশি ইউজেবল। সো উই শুড ইউজ দেম প্রপারলি, আমাদের সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, অ্যান্ড হ্যাভ দেম রিপেয়ার্ড ওয়েন নেসেসারি, এবং প্রয়োজন বোধে সেগুলো আমাদের কি করা উচিত, আমাদের প্রয়োজন বোধে সেগুলো সংস্করণ করে সেটা ব্যবহার করা উচিত। ওকে, নেসেসারি। নেক্সট পার্ট অফ দিস প্যারা, ইফ উই প্র্যাকটিস দিস, যদি আমরা এটা এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করি বা আমরা এভাবে কাজ করি, many things will not only last a lifetime but also be passed on for future use. অনেক জিনিস আছে যা আমাদের লাইফ টাইমের জন্য হয়তো থাকবে না, বাট এগুলো আমরা ভবিষ্যতেও অনেক বেশি ব্যবহার করতে পারবো। However, যাই হোক, if something is truly unusable for its original purposes, try to be more creative and think of how else it might be used. All right. যাই হোক, what does it say? If something is truly unusable, যদি সত্যি এরকম হয় যেটা সত্যি সত্যি আনইউজেবল, অব্যবহারযোগ্য, ফর ইটস অরিজিনাল পারপাস, যে উদ্দেশ্যে এটা কেনা হয়েছে সেটার আসলে আনইউজেবল, সেইভাবে আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না, ট্রাই টু বি মোর ক্রিয়েটিভ, তখন তোমাদের অবশ্যই আরো বেশি সৃজনশীল হতে হবে, অ্যান্ড থিঙ্ক অফ হাউ, এবং চিন্তা করতে হবে হাউ
else it might be used, এবং এটা কিভাবে ব্যবহার করা যায়। when you are done with it, যখন তুমি এটা দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলবে, think of whether someone else might be able to use it, তোমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে তাদের জন্য যদি এটা কারো কাজে লাগে, someone also might be able to use it, হয়তো এমন কেউ আছে যে তুমি এটা অব্যবহারযোগ্য মনে করতেছো, তার কাছে এটা প্রয়োজনীয়, সো সে ব্যবহার করতে পারে। you can donate some of the things to the poor, তুমি তখন সেটা দান করে দিতে পারো সেই নিডি ব্যক্তির কাছে। you may also sell some of your used item through personal ads in a local newspaper. Then you have asked yourself that how can I give them? So here is a suggestion for you, that is you may also sell, তুমি এটা সেল করে দিতে পারো some of your used item, তোমার used item গুলো through personal ads, তুমি একটা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে in a local newspaper, একটা স্থায়ী নিউজপেপার। okay, actually nowadays it will be very easy if you there is a group of our social media like Facebook, here that is recycle bin, so we can pick the photo of the unusable things to us that we can send on the recycle bin group, and want to buy this, then someone who needs that, they definitely respond to you by seeing that things. So it's a very easy way, and we can use our social networks, we can use our Facebook, Twitter, or Instagram, everything. So use these personal ads for buying any unusable to you, which may be usable for anyone. So local newspaper আমরা use করতে পারি। Here is another line. Okay, there is another line on the book. I read that before read this. Okay, personal or local newspaper. On our book, here is that is local newspaper or in social media. So I am telling about this you that we have personal ads in local newspaper and social networks, social media. All right. Then recycle. Then the text of recycle. You see? Then the text of recycle. Rather than throwing an item out when neither you or nor anyone else can make use of it, have it recycled. আচ্ছা, রেদার দ্যান থ্রোয়িং অ্যান আইটেম, রেদার মানে হচ্ছে বরং কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলার পরিবর্তে না করে আউট, ওয়েন নাইদার ইউ নর এনিওয়ান এলস ক্যান মেক ইউজ অফ ইট, এটা যখন কেউ না তুমি ব্যবহার করছো, না তুমি বিজ্ঞাপন দিয়ে কাউকে পাচ্ছ যেটা কেউ নিবে কি না নিবে না, হ্যাভ ইট রিসাইকেল, তখন সেটাকে রিসাইকেল করে ফেলো, অর্থাৎ সেটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলো, হ্যাভ ইট রিসাইকেলড। And if recycling is not possible, যদি recycling করা যদি পসিবল না হয়, তাহলে it is better to send goods to a landfill or have them burned up, তখন সবচেয়ে বেটার হবে সেই জিনিসটাকে তুমি কোনো খালি জমিতে, ল্যান্ডফিল জমিতে তুমি কি করো, নিয়ে যাও এবং সেখানে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলো, ধ্বংস করে ফেলো। Find out what types of materials can be recycled in your area, তোমাকে অবশ্যই খুঁজে দেখতে হবে যে কোন ধরনের জিনিস, হোয়াট টাইপ অফ ম্যাটেরিয়ালস ক্যান বি রিসাইকেলড হয়, হ্যাঁ, পুনরায় ব্যবহার বা কেউ ইউজ করছে কিনা তোমার এরিয়ায়। ক্লিন অ্যান্ড শর্ট দ্য ম্যাটেরিয়ালস বিফোর পুটিং দেম আউট ইন দ্য বিন, তোমাকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে এবং সেই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে অনেক বেশি শর্ট আউট করতে হবে, সেটা বিফোর পুটিং দেম আউট ইন দ্য ইনার বিন, অর্থাৎ তোমার যে ময়লার বিন আছে সেই ময়লার বিনে ফেলার আগে তোমাকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে এবং অনেক বেশি শর্ট করতে হবে প্রোডাক্টকে। Recycling your drink and food cans means there will be less trash in a resource recovery faculty on landfill. Okay, recycling your drink and food cans, এখন whatever you drink like soft drink, Coca-Cola, Sprite, everything, or chips packet food, okay, chips packet, biscuit packets, so recycling this drink and food means there will be less trash in a resource recovery faculty, সেগুলো আসলে খুব কম নষ্ট হয়, less trash হয়,
সো আমাদের রিকভারি যে ফ্যাসিলিটি আছে সেই রিসোর্স রিকভারি ফ্যাসিলিটি অথবা ল্যান্ডফিলে আমরা সেগুলো ডিস্ট্রয় করে দিতে পারি, we can destroy them also. Moreover, a company can use the old cans to make the new ones. তদুপরি আরেকটা মেসেজ তোমার জন্য, there is a message for you, that is যে there is a company can use the old cans to make the new ones. প্লাস্টিক বোতলগুলো আমরা জমা করে একটা বড় ব্যাগে রাখতে পারি এবং সেগুলো আমরা আমাদের যে পুরোনো ক্যান বিক্রেতা যে দোকানগুলো আছে সেগুলোকে আমরা খুব সুন্দর করে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা কি করতে পারি, সেটা মানে তারা যারা পুরোনো ক্যান ব্যবহার করে সেটাকে নতুনভাবে আবার নতুন ক্যান তৈরিতে সাহায্য করে। সুতরাং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু give them the old cans and to help to make them new ones. Okay, students? All right. So these are the texts we have. So let's know some keywords. Okay, all right, text finished. So student, write down and put down all the meaningful words whichever you don't know, then like to inform you here and take the notes. Okay, keywords: consumer, vocary, buyer, customer. Okay, buyer or customer. Crisis, প্রতিকূল বা ক্রাইসিস মানে সমস্যার সম্মুখীন সমস্যা, তাহলে দ্যাট ইজ ক্যাটাস্ট্রফি, সিনোনিয়াম ইজ ক্যাটাস্ট্রফি। ওকে, সাস্টেইনেবল অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী বা ডিউরেবল, সাস্টেইনেবল দীর্ঘস্থায়ী বা ডিউরেবল। ডিসপোজ নষ্ট বা ধ্বংস করা, ডিসকার্ড অ্যাবান্ডন নিঃশেষ করা। সিরামিক, দ্যাট ইজ সিরামিক মাটি আছে যেটা দিয়ে আমাদের চায়ের কাপ তৈরি হয় বা মগ তৈরি হয়। আর্টওয়্যার অর proclaim. Okay, then encourage উৎসাহিত করা, inspire same word, improved উন্নত অবস্থা, better upgraded. Okay, durable sustainable or long lasting দীর্ঘস্থায়ী। purpose উদ্দেশ্য, motive উদ্দেশ্য। creative সৃজনশীল, inventive অথবা imaginative কাল্পনিক বা আবিষ্কারের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যটা হাসিল হয়। ওকে, ওকে আর আছে ওকে, ডোনেট দান করা, হ্যাঁ, কন্ট্রিবিউট অবদান কোনো কিছু দান করার মাধ্যমে কাউকে হেল্প করা। রিসাইকেল পুনরায় ইউজ করা বা পুনরায় ব্যবহার করা, রিইউজ অর রিপ্রসেস পুনরায় সেটাকে প্রসেস করা। ল্যান্ডফিল পতিত জমি, ডাম্প জাঙ্কইয়ার্ড অর্থাৎ যে জমিটা খালি জমি কোনো কাজে ব্যবহার হয় না। রিসোর্স সম্পত্তি, অ্যাসেটস অর ফান্ডস। ওকে, বিন অর্থাৎ আমাদের ময়লার বিন, canister or basket. Okay, all right, there is another 4 words. Unfortunately দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, sadly. Okay, reduce কমানো, lessen or shorten. All right, that is synonym of good synonym. Reuse পুনরায় ব্যবহার, to use something again. All right, trash অর্থাৎ ফেলে দেওয়া বা ময়লা, rubbish garbage. Okay, all right. So students, please write down these 5 questions and try to prepare this answer. Okay, 1. How can you cut down your shopping list? কিভাবে তুমি তোমার শপিং লিস্টটা কাট ডাউন করবে? Okay, how can you cut down your shopping list? Okay, what would be this answer? Answer would be if আমি যে প্রথমেই বলেছি। Okay, student, sorry, suddenly the car electricity was going on. Okay, we can again start our class. All right. Okay, we were in what is the answering question. All right. Okay, there is a first question. How can you cut down your shopping list? You see here. Okay, how can you cut down your shopping list? কিভাবে তুমি তোমার শপিং লিস্ট ছোট করবে? All right, all then. So we can cut down our shopping list by enlisting the necessary things, what we really need and what we are not really need. We can recycling or reusing, then we should cut down from the list like this. Okay, so answer would be like this. Next question, what can you do to reuse things?
to do reuse our necessary things. We can do many things. We can whatever we use, we can use another use. Okay, like for an example, glass. Okay, when the glass is like a little bit torn or little bit, we can make them in a pen holder or something, put on the kitchen, which is very necessary. So in this way we can use our reuse. We can use the things for reuse. Okay, then 3, what kind of household goods, clothes and toys can be donated? Yes, household goods, clothes, toys which we are not needed, then we can donate it by making a personal advertisement on the newspaper or the social media, and we can really use our household goods for donation or something others need. That's the very good way to use our household goods which we are not required for use. So this the kind of way to advertisement on the social media or the newspaper, we can use our household goods. Okay, all right. Number 4, how can you sell your used item? Same the way we can sell our used items which we are not need to use, then we can make a personal advertisement on the newspaper or on the social media, and thus we can use items for sale. Who's on the need to buy this, he can knock me and easily buy the things. Okay, students? All right. Question number 5, how recycling may help save our environment? Okay, recycling is a good way to save our environment because we cannot use the we do not need to things to throw away in a, or the trash it on the bin, so it's not wastage. So recycling is a very good way to help our environment, to help the plastic bottle or cans in our usable things not to throw away. Okay, so this is the way to very good to recycling bin to use it. All right, students. So these are the question you see here. All right, we do the next slide. Complete the blank spaces in the table. Okay. Okay, students, you see here there is a table on your book, page long. You see here. Yes, the page long 71, and we are talking about this table. We can how can we use? You see here I am already used. Complete the table. Okay, first row is there, reduce. So what it is? To create less wastage so that there are fewer items that must be recycled or dashed away. So we should put here thrown away. You see here thrown. THROWN, thrown away. Okay, then the next row on the book, that is reuse. To buy things that can be used again and again, or to find out another way of dash that item. Okay, so ekhane we can use using that item. All right. There is another to fill in the gap on the next column, that is using your own ceramic cup at your school or club means there are no dash cups, no plastic cups to throw away. You can dash it, you can wash it and reuse it every day. So here we put on plastic or wash word to meaningful sentence, to make meaningful sentence. Okay. Then there is a next row, recycle. Okay, instead of throwing an item in the garbage, to give it to a person or company who will dash it, who will reuse it, who will reuse it. Okay, all right.
reuse it or make something else with it. Make something else with it. Okay. Giving so there is a we can use the word reuse. All right. We can use the word reuse. Okay, students. So these are the text of let's save our planet. Very nice text, and we should read and we should learn this text very nicely. This very important passage for question number 1, 2, and also 3. So prepare this lesson very well and nicely. Yeah. Nicely read it. Okay. All right. So thanks for being with my content and learn accordingly. Okay. Thank you very much. Thanks again. So students, before closing the video, I like to show you something. Actually, my content is, you see here, I can't show you the slideshow. So hold the content in a one way, that is running away. So I like to show you the whole content in 2 minutes. So please watch this and then all of us. Okay. All right. So I give the slideshow. You see here. Okay. You nicely see here, one by one, the whole content in a one. That is the plastic bins. You can use newspaper, garbage, fish pollution. There is no planet B, so we have to save our planet. Save the planet. Today's topic. So we should do 3 things: reuse, recycling, and save the planet. The text. Recycle. Hope you see there is a keywords one by one. You see here, I'm describing all these things to you, and this is a very nice view for at a glance. All the keywords is finished. Now the question, you should prepare this question. Okay, there is a complete blanks. Fill in the gaps. You see here. And thank you very much to being with me and with my content. Okay, students. So, thank you very much. Be prepared with your lessons and make your necessary tasks accordingly. Thank you very much. Assalamu alaikum.